this penalty late in the third, but also your first goal in a long time. Yeah, it's nice to score, nice to contribute. Don't really think. I don't really know what I can say about the penalty or not, but obviously sucks taking one that late in the game, but it is what it is. Can you talk about the goal, however? It seems as though some of your teammates were just giving you words of encouragement. I'm happy that you finally get one. Yeah, it's nice. I guess that it's kind of the only way one was going to go in, I guess, was to have the whole open net in front of me. So it was nice. Slaf made a good play, and then it's definitely encouraging. And I think you feel the family and the love and the trust we have in each other as the teammates and what we are in this locker room when guys are happy for other guys' success. And it's real nice of everybody to kind of help me through the stretch I've kind of gone through. Can you put into words how what Patrick Laine has meant for this team so far? Yeah, Patty's been great. I mean, you guys see the way he shoots the puck, controls the play, and I think it's just another offensive weapon. And I mean, he's just kind of finding his stride too, and he's making plays out there, and it's definitely a lot of fun to play with. The crowd reaction. Talent, so fun to play with, so fun getting them the puck, and yeah, it's so fun playing with them. When you mentioned the team's identity in the D zone, was this what was not working well in the first period, where it seemed like the start was not what you guys wanted? Yeah, we definitely want to start better. I think a couple D zone breakdowns, missed coverages, and it showed. And but yeah, I mean, when our D zone's on, we're a really dangerous team. You talk about your goalie's huge save there towards the end of the third period. I mean, again, Montembeault made a lot of big saves for you. Yeah, I mean, he's been great all season. He does it night in and night out. But that one was a huge save, and a little sigh of relief for the guys on the ice and on the bench when he makes a save like that. For you, getting a point makes you in the record book for the Montreal Canadiens as 7 games in a row with a point. First rookie defenseman to do so much. It's a stat, but it must mean something to do something early on in your career like that. Yeah, I mean, it's definitely pretty cool, but the guys that really get remembered are the guys that win a lot of hockey games and really do something special here. And I think where we're headed, I think we're going in a great direction, and we look forward to more games. The record was. Our D zone, but it starts with the tracking. I feel like we're back checking way better than we did at the beginning of the season, so that helps us a lot. So then we don't have to spend so much time in the D zone. But obviously, every once in a while you spend some time there. But still feel like we're doing a pretty good job to keeping them on the outside. And I mean, we still gave up like 30 shots today. So. How would you rate your game as a line tonight? First period was a little sleepy, I guess, for everyone, but I feel like we progressed as the game went, and overall it maybe looks a little better. Got a couple goals, so it's pretty nice. Finally, You seem so happy for his goal. Yeah, I was. I got apple, but no. I was happy, yeah, because I feel like when you score a couple goals, you get your confidence back, and pretty much that's what he needs, that's what I need, and I'm happy that goals like this, when the goalie leaves a puck behind the net and you get to score, those are the ones where you get your confidence and then you feel a little better about yourself, and you can actually make plays and it looks better overall. You've talked about how were you to see the puck there? How surprised were you to see the puck get through Postgame like that behind the net? No, yeah, for sure I was, but it's nice. Take it. In NHL, it's probably the first one like that something like this happened. So it's nice. I take it.
But I have to ask you the question: who gives you the best Apple on display, the goalie or you? Sorry? Who gives you the best Apple on display, the goalie or you? Goalie. A little drop pass. How surprised were you by his skill? Puis, surtout en première, il a fait, je pense, à un moment donné, il avait dans la zone 2-3 tours, mais après ça, on a réussi à bien le contenir. Puis en prolongation, on a frappé la barre horizontale, c'est un bon tir, mais ouais, c'est un bon joueur, on savait qu'on devait le surveiller. Ça fait 4 matchs que Laine est avec vous. Peux-tu décrire un peu l'impact qu'il a au sein de votre équipe, puis le côté game breaker qu'il a? Ouais, absolument. Puis c'est sûr, ça fait une différence. Je pense que je me mets de l'autre côté, au gardien, juste devoir faire face à un gars comme ça. Tu sais que déjà avant que le match commence, que ça se peut que tu aies des bons lancers. Puis même sur l'avantage numérique, ça nous donne tellement plus d'options aussi. Il a marqué 3 buts à l'avantage numérique, donc éventuellement, les gars vont plus le couvrir, c'est ce qui va ouvrir d'autres possibilités pour nous. Donc je suis vraiment content pour lui. Puis il est revenu sur 3 buts en 4 matchs. Je pense qu'il ne peut pas demander mieux. Comment il verbalise son leadership avec vous dans le vestiaire? Parce qu'il semble un gars qui est dur envers lui-même et qui est très honnête par rapport à la situation. Il disait après une période que ça avait été une période affreuse. Oui, mais il sait, ça fait longtemps qu'il est dans la Ligue, ça fait longtemps qu'il excelle aussi dans la Ligue. Il sait qu'est-ce que ça prend pour bien jouer, pour gagner. Puis on savait après la première qu'on n'avait pas joué une très bonne période. On a créé beaucoup de revirements, puis notre exécution était vraiment pas bonne. Donc on s'est parlé entre la 1 et la 2. Puis après ça, plus le match avançait, je trouvais meilleur qu'on était. Comment tu réussis à gérer ton workload actuellement? Tu es souvent là, mais de match en match, on dirait que c'est le même Sam qu'on voit depuis une couple de matchs. Oui, ben c'est ça. C'est vraiment de prendre soin de mon corps dehors de la glace. Vraiment, on a fait quelques fois que je fais seulement une petite pratique avec de goaler avec Eric, puis ensuite on fait seulement les 2 premiers drills, puis là je débarque. Ou comme ce matin, j'ai fait juste mon warm-up avec lui, j'ai pas fait le morning skate, je suis débarqué. C'est vraiment prendre soin de son corps, d'écouter son corps, puis non, en ce moment ça va bien, puis je suis content d'avoir trouvé de la constance là-dedans.
Bonsoir. Salut Martin. Évidemment, un bon résultat à la fin de la soirée, mais un processus qui a été peut-être plus complexe que vous attendiez ce soir. Comment tu dis ça? Ben est-ce que tu sens que l'équipe s'est peut-être un peu compliqué la vie avec le départ, puis par la suite, vous avez remonté la pente? Oui. C'était une pire période, la première. Mais je trouve qu'on s'est corrigé, on s'est donné une chance. On a eu des gros arrêts. Je suis content du résultat. Est-ce que tu as aimé le leadership de tes joueurs de se lever par la suite puis de bien répondre aussi? Oui. Sur le banc, tu sais, je sais pas ce qu'il dit dans la chambre au complet, là. Je suis pas là. Mais ce que j'entendais sur le banc, il n'y avait pas tort. Louis et Anthony. Coach, il y a beaucoup d'attention sur Kirby Dach, évidemment, et beaucoup d'attentes sur lui aussi. Ce soir, il marque, puis il a parlé du fait que les joueurs, quand il a marqué son but, semblaient vraiment contents pour lui. Même on pouvait voir au banc et tout ça, il a utilisé le mot, le support, l'appui, l'amour du vestiaire, à quel point c'est quelque chose de fort. Non, c'est sûr. Je pense que avoir de l'empathie, de la compassion, c'est une qualité que tu as besoin quand tu bâtis quelque chose. Les gars, ils savent tout de quoi qu'il revient, puis de quoi qu'il passe à travers présentement. Puis ils sont là pour lui, puis ils sont contents pour lui. On espère que c'est un but qui va se faire bien sentir, puis peut-être ça va y mettre du vent dans les voiles. Kirby dans le vestiaire dit qu'il y a eu plusieurs discussions avec toi et avec Ken et Jeff sur Never Try, Never Too Low. Il dit qu'il a passé à travers quand même une longue période offensivement compliquée, mais qu'il avait toujours dit que les choses allaient se replacer mentalement au cours de cette séquence-là. Comment tu l'as trouvé, Kirby? Puis comment tu penses que justement ce soir ça peut l'aider pour la suite? Je l'ai trouvé très engagé sur son processus de sortir de ça. Puis je pense que je lève mon chapeau à l'organisation parce qu'on a toutes les ressources pour nos joueurs, que ce soit santé mentale, que ce soit de faire de l'extra sur la glace avec Adam, Pelly, ou dans le gym. Puis moi, qu'est-ce que je remarque beaucoup, c'est que Kirby, comme il travaille sur beaucoup d'aspects de qu'est-ce qui l'aide à retrouver son identité. Fait que ça part toujours avec le joueur. Il y a du soutien. Sorry for monter le micro. Juste pour monter le micro. Merci. Sorry for a third quick straight question on Kirby, but it seemed like his first few shifts, even though your first period might have been one of your worst, he looked to be going, and then that puck gets turned over, goes down the ice. Like, it just seems like everything bad that could happen does, and then he winds up getting over that. What has that process been like? Just him solidifying his confidence to get through kind of a bad thing. I didn't like our first period from a lot of guys, but I actually felt like there was something about Docker during that first period, and he still ends up with a minus, right? So you feel for him a little bit, and sometimes in life when you do the right things and stuff, you get a bounce. I think he got a bounce on this goal, and sometimes that's all you need. Marty, you were talking this morning about the team could build its identity the last 6 games or 7 games, building it up. What do you see the identity of this team being, and how important is it for a team to have a clear identity? Does it really matter? It does matter to have an identity. I think when we're on top of our game, we play fast. We play fast mentally in terms of where we go on the ice off the puck. We have pace off the puck. We have pace with the puck. And we had none of that in the first. And for whatever reason, but I felt like and then to start the second, we had to kill a couple penalties. So we just had one of our worst period, and then we talk about, we've been good at regaining momentum and not going for a long period of time. And the first period just seems like we just couldn't gain the momentum. And it was one of those periods that I feel like in the past we've had
And then you want to jump in that second period and okay, let's correct ourselves. And you have to kill 2 penalties. It's hard. But I felt after that, after we got the bounce, I think we saw our better version of ourselves, which we play with pace, on and off the puck. And luckily we didn't get hurt too bad in the times that we weren't playing to our identity, and that's especially from what Monty was doing while we were searching for identity at that time. So to put it in a nutshell, it's play with pace on and off the puck, basically. Correct. Yeah, and they brought a lot of pace tonight. They did, and it's almost we don't see that team a lot, but still we got to play with more pace, and when we do that, I think we're playing to identity, and we're harder to play against, and it wasn't that in the first. That's nothing. That's it. Wow. Merci. Bonsoir.